fond of India and I like playing on the Indian pitches, but the conditions can be tough and the heat and sweat make it really hard to focus on the game. We're out in the field all day. The harsh sun and sweating inside the helmet, all this we can't avoid. And like us, Ryan loves spicy food and all this makes our hair problem worse. But I can't give up wearing my helmet, neither will I trade off my kebab for anything. You don't have to give up anything when you have Vivell Ultra Pro. Vivell Ultra Pro with Yogurt and ActiPro Z has a unique 3-in-1 formula. It treats dandruff, builds a protective layer and soothes the scalp. So no hair problems even in tough Indian conditions. Vivell Ultra Pro official dandruff fighter for KKR in IPL 2012. Korbo Lorbo Jitbo against dandruff. সুদীপাদি এ নাও তোমার টিফিন বক্স। থ্যাংক ইউ। আরে বাবা, এত বাসন মাসে কটাবার লাগে গো? এখন আর ওই গলে যাওয়া বার ইউজ করি না। এবার নোবার শুধুই ড্যাজো। ড্যাজো? ব্যাস এই একটা স্যাশেতে সব হয়ে যাবে। কনসেন্ট্রেটেড হাইটেক জেল ড্যাজো, মাত্র 2 টাকায় 40টা বাসন ঝকঝকে পরিষ্কার। আর হাতও ভালো থাকে। অল্পেতে বেশি। তাহলে তো গলে যাওয়া সাবানের থেকে অনেক বেশি সাশ্রয়ী। ড্যাজো এখন বোতলেও পাওয়া যাচ্ছে। ড্যাজো মানে অল্পেতে বেশি। সবজি মশলার কেরামতি গুণমানে প্রতিহার সিস্টেম স্পাইসি কষা কিংবা ঝোল করো আমিষ হোক নিরামিষ সিস্টার গুণে সব রান্না স্বাদে হয় সঠিক। হোটেল রেস্তোরাঁ কিংবা করো আয়োজনের খাবার সুস্বাদু গন্ধে ভরে মন সবাকার। সিস্টার গুঁড়া মশলায় রান্নার বাহার মন চাই ফিরে ফিরে খেতে পারবা। সিস্টার গুঁড়া মশলা গুণমানে প্রতি ঘরে ঘরে। মেসেজটা পেয়েছিস? আসছিস তো? হ্যাঁ মেসেজ পেয়েছি, পৌঁছে যাবো আমি ঠিক টাইমে। বাসটার পার্ক স্ট্রিট, আমাদের পুরনো ঠেক। মাছ ফিরতে দেরি হবে। কেন রে? সুদীপ কাল চাকরিতে জয়েন করেছে না। থ্যাঙ্কস টু জর্জ টেলিগ্রাফ। জর্জ টেলিগ্রাফ জীবন গড়ে দেয়। সত্যি জীবন গড়ে দেয়। अभी भी कुछ जीतना बाकी है, खुद की दादागिरी कायम रखना बाकी है। पॉलीक्रॉल ईस्ट इंडिया का 1 नंबर एंटासिड ब्रांड है। पॉलीक्रॉल एंटासिड कैटेगरी में ईस्ट इंडियन पब्लिक का 1 नंबर भरोसा है। लेकिन 1 नंबर होने पर भी वे निश्चिंत नहीं हुए। प्रेरणा मिली कठोर परिश्रम के लिए, साहस मिला आगे बढ़ने के लिए। ये चला, इसलिए हमें पहुंचना पड़ा पब्लिक के दिलो दिमाग तक। बार बार याद दिलाया गया कि ये अन्य उत्पादकों से काफी बेहतरीन, हमेशा जागृत और निष्ठावान पारदर्शी योद्धा है, जो अन्य उत्पादकों एवं उत्पादनों को हमेशा पराजित करता है। एसिडिटी की जब आए कॉल, एसिडिटी की जब आए कॉल, जल्द राहत दिलाए पॉलीक्रॉल, पॉलीक्रॉल, पॉलीक्रॉल एंटासिड। सिर्फ भरोसा ही नहीं, भरोसा को बनाए रखने के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं। बाधाएं आई हैं, चैलेंजेस आए हैं, लेकिन पॉलीक्रॉल ने सब कुछ पीछे छोड़ अपना मार्केट शेयर आगे निकाल लिया।
ऊंचाई पे ले गया अपने ऑफ टेक ग्रोथ को, जिसे ईस्ट इंडिया मार्केट में कहते हैं अतुलनीय दादागिरी। रुकना नहीं, थकना नहीं, आगे बढ़ना है, पार करनी है अनगिनत बाधाएं, पार करनी है ढेर सारी बाधाएं, और हर बाधा को पार कर दिखाना होगा दादागिरी। आपके अंदर भी है एक दादागिरी, इस बार उसे दिखाइए। Bombay Hemp Company is India's first industrial and medical hemp and cannabis company. We mainly work with the industrial and medical parts of the plant to develop different products that help us in various industries such as food, clothing, shelter, textiles, and a lot more to go about. When we actually came to the state, we saw farmers using hemp. We saw weavers using hemp in a very traditional form. We said this is the perfect place for us to establish something to make sure that this one crop can actually manifold into a lot of many things. Where hundreds and thousands of acres of wild cannabis grow, where people have seen this as a problem, a menace, an illicit substance which needs to be eradicated from society. Going into that heartland, working hard with farmers, with politicians and scientists to show them that the problem they saw as a problem was in fact an opportunity hidden in disguise all along. दुर्भाग्यवश 2013 में जून में जो आपदा आई उसमें इस क्षेत्र में बहुत सारा नुकसान हुआ। पति केदारनाथ में वहीं था, हमारा रोजगार वहीं, दुकान थी, होटल था, सब वो आपदा में वो क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पूरे एरिया में देखेंगे तो करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की कैजुअल्टी हुई है। उससे क्या हो गया कि यहाँ का जो पूरा लाइवलीहुड था वो सारा का सारा समाप्त हो गया। इसके बाद हमारे पास रोजगार का कुछ सारा नहीं था। तो फिर ये देखा गया कि क्या इस तरीके की एक्टिविटीज़ की जाए कि जिससे ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अपने लिए एक लाइवलीहुड का एक जरिया पैदा कर सकें। So that's when the full understanding of handloom started. In 2015, when we came back in Uttarakhand, we had started engaging with a lot of on-ground institutes and NGOs. Very well-established institute called Mandakini. ये बहुत रिमोटेस्ट एरिया है, इंडिया का लास्ट एरिया है, और यहाँ पर कितना भी अच्छा हम काम करेंगे, एंड ऑफ द डे अगर हम मार्केट में उसको कनेक्ट नहीं कर पाए हम उस प्रोडक्ट को, तो वो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसमें बोहे को बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। When we started seeing the handloom part of the ecosystem, we thought it is very basic. Why can't we take it to the next level? The weavers are only weaving for their small communities. They are only taking to a very domestic market. We can actually link it them to international markets and maybe actually make sure that they get the right price for their produce. And the government as a whole has a huge part to play in this because they can actually move the industry by leaps and bounds. And creating and harnessing the agronomic value out of hemp and cannabis and being able to maximize it to redevelop how rural India looks, to reverse migration, to change the problems we have been facing over the last few decades, which we can't find permanent solutions to. Our value proposition has been using hemp as a catalyst to precisely navigate the waters and effect real game-changing solutions for an agriculture revolution in India. We live in a world where in less than a decade, our neighbors China managed to drag 3 million farmers well above their poverty line through hemp or cannabis cultivation. The Ministry of Textile has already identified hemp as one of the other key natural fibers along with jute, ramie, flax, etc. So how would you see the experience of mentors and the guidance you receive even through questions and the perceptions that judges and jury have always helps you strive to become a little better. Boico is doing everything possible, making sure that hemp is reaching out to as many people, educating as many people, and making sure this has a future benefit to all. What really makes us think is going to make us win tonight is what has always made us win, is the beauty and the simplicity of this crop called cannabis. Okai is a women empowerment initiative and we believe in empowerment through livelihood, and that's why we make products and we sell them online. Okai पहले स्टार्ट हुआ 1996 में, तब बहनों को 20 बहनें के साथ गांव में जाके काम कर रहे थे, जो बहनों को घर बैठे आमदनी मिले। हम जो एसएचजी ग्रुप की बहनें होती है उनसे एक स्टेज पे लेते कि उनको क्या क्या आता है,
उसके ऊपर ग्रेडिंग होती है ABC। A ग्रेड की लेडी है, नो इशू। B को ट्रेनिंग दे के A करना और C को भी ट्रेनिंग दे के हमें A करना है। तो हमारी जो दादी सास थी, वो लोग जो घर में जो काम करते थे, उनको देख के वही चीज़ हमने बेड कवर में उन्होंने डाली कि ये चीज़ को हम मार्केट में लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो बेड कवर बनाए, वॉल हैंगिंग, डोर हैंगिंग, वही स्टार्ट किया, कुशन कवर। Once the design is made, we then approve it for manufacturing. We'll make little kits out of it, and they'll go through the villages. It's called the milk route. SHG ग्रुप के जो लीडर्स हैं, उनसे हम टाइप करते हैं, उनको हम बोलते हैं कि आपके ग्रुप में 20 लेडीज़ है, तो ये हमारा काम है, ये थ्रेड्स है, ये सैंपल्स है और इस तरह का ये काम करना। એટલે મિલગીરમાં જાઉં લીડર પાસે પેલે પીસ જે આગલા દીધા હોય ને એ લઈ લઉં ચેક કરીને, પછી બીજા પીસ આપું। જેટલા એક બેને કેટલા કામ કર્યું એ સામે બિલ બુકમાં લખું। There are two types of engagements here. There are women who work from home and they primarily work on embroidery work, and then there are women who come to a tailoring unit and they manufacture or they tailor the kurta using machines. Yeah, there are about 46 women in the tailoring unit, and it's divided into cutting and stitching. ओखाई के साथ जुड़ने से बहनों को काफ़ी बेनिफिट मिला है। जो पहले जब हमने हमारे SHG ग्रुप बने थे तो हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते थे। अगर सेविंग भी हमारी है तो बैंक में हम नहीं जाएंगे, तो ये लोग हमारे साथ आते, बोलते कि इस तरह से बैंकिंग करना है। उसके बाद धीरे धीरे बहनों ने फिर लोन लेने लगे, तो अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, सबको घर में हेल्प करने लगे। મને એમ થયું કે હવે આમાં હું વધારે કમાઉં છું તો હાલ મારા છોકરાને ડિપ્લોમા કરાવું। मैं घर में 6 बहनें और 2 भाई है और पापा अकेले कमाने वाले हैं, तो उनको हेल्प मिल रही है। मुझे भी सीखने को मिल रहा है और उनको हेल्प मिल रही है। मेरे दोनों भाइयों को मैं पढ़ा रही हूँ। हमारे साथ अभी 500 जितनी लेडी जुड़ी हुई है जो ये काम करती है पूरा ओखाई का, और उसके अलावा हमारे साथ क्लस्टर भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि बंदेज का क्लस्टर है, कोकोनट फाइबर का है, जूट है, लेदर्स है, फिर बीड्स, जो बीड्स के जो एनामेंट्स जो बनते हैं वो खुद का प्रोडक्शन करते हैं और हम उनको हेल्प करते हैं, और हमारे पास भी जो अगर है तो हम उनको ऑर्डर वो ही देते हैं। Few years ago, maybe to step out of the house and to go to work was not maybe, allowed or not considered very good. But these days, they'll go for exhibitions to Rajasthan, Bombay, and literally there's no permission issue as such, समाज में भी आज एक लेवल है हमारा, कोई बड़ा फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो ये बोलते हैं कि नहीं, इनको इनवाइट करना चाहिए। इनको देख के हमारी दूसरी जनरेशन आगे बढ़ेगी। In a world where people, knowledge and ideas move freely without borders to create infinite possibilities for the right to education, for you to open up a world of endless opportunities, presenting the world-class institution Techno India Group, ushering a new era of higher education and research at the forefront of knowledge. In the year 1985, Techno India Group was founded by visionary technopreneur Mr. Gautam Roy Choudhury, currently the mentor and chairman of the group. His first venture was Institute of Computer Engineers in 1985. Later, business maverick Mr. Satyam Roy Choudhury joined the group and changed the education scenario to the power of excellence. Techno India Group was formed with a mission to create a flow of quality human resource that is capable of meeting the technological challenges of tomorrow and thereby create wealth for the nation at the forefront of knowledge. Sheer hard work of these two stalwarts has made TIG achieve the commendable yearly turnover of $110 million. For last 27 years, Techno India Group has grown in leaps and bounds with more than 80,000 student base, more than 4,000 faculty and staff members. Techno India Group is educationally embellished with first private university status in West Bengal, 3 universities at Delhi, NCR, Meghalaya and Madhya Pradesh, 22 engineering colleges accredited by AICTE and universities, 5 business schools, 9 IT schools,
6 English medium West Bengal Board plus 2 schools, 17 public schools affiliated to Central Board of Secondary Education, more than 22 research and development labs, more than 26 IT training institutes across India, 22 running courses, government and industry project grants, and prestigious foreign collaborations. The core values of excellence, innovation, and its dedication at state-of-the-art campuses across India, built over sprawling area, has set apart itself from contemporaries and has made Techno India Group the largest education group in India. No other private Indian institution of higher learning has garnered such prominence in the history of the nation or imagination. Techno India Group of Higher Education has implemented academic calendar and strict delivery of programs as per academic lesson plan. The institutions under Techno India Group has been constantly following up with the feedback system for close monitoring of academic progress and has initiated systemized student evaluation and regular assessment. With increased technology-enabled learning, Techno India Group of Education Institute has leveraged the industry linkages like guest lectures, industrial visits, industrial workshops, industrial trainings, and institute industry meets. Techno India Group of Higher Education's journey since 1985 has been an outstanding example of the best educational collaboration in India. Techno India Group of Higher Education has collaborated with Ferrandi School, France, for student exchange program. The group has also been successful in collaborating with Raffle University, Nimrana, Rajasthan for operational and academic programs. Techno India Group has added another feather in its crown by partnering with premier institutes of the world for engineering, management, and other academic programs. Techno India Group has associated with National Ilan University, Taiwan, and has initiated academic excellence programs like faculty exchange, student exchange, high-end training, research collaboration, etc. Techno India Group has brought laurels to the world of academics in India by collaborating with SCLA Rouen, France, Swinburne University, Australia, Webster University, United States of America, Island University, Taiwan, and University of Central Michigan, United States of America. These collaborations in future will enhance academic research and will essentially promote faculty exchange programs which will be beneficial for the students and academics as a whole. With the excellent performance of Techno India Group over the last 3 decades, it has gained substantial experience in the field of education. This can be easily seen through the start of Industrial Center of Excellence, a convergence of industry institute partnerships. The Industrial Center of Excellence is a place of co-location for Techno India Group and host of industries and institutes for purposes of mutual benefit derived from industry-academia partnerships. This speaks volume about the success story and strength area of Techno India Group. But the chase for the dream doesn't stop here. The group's forthcoming plans include foundation of Techno International University, formation of one of the best academic and research establishments of the country, recruiting top faculties, researchers, and students in a world-class teaching learning environment, and working on a replicated Center of Excellence model. Techno India Group Foundation works for the marginalized people, running orphanages, old age homes, and urban shelters. The foundation has also adopted villages and is running various literacy programs as a part of its commitment to the society. Education is not preparation for life. Education is life itself. Techno India Group has been successful in imparting education to lakhs of students who are now basking in the glory of shining careers and the dream to make more future CEOs out of today's toppers.
economy of India is a developing mixed economy. Today, India's fourth largest state economy is Bengal. Midnapur Hatcheries Group. This is our mother unit, Midnapur Hatcheries Private Limited, situated in Konkaboti in Midnapur in the year 1980. This is our parent farm, Triporna Farms Private Limited. It is situated in Kantabari, Bishnupur. Established in the year 2008.
audio-visual campaign was amplified on ground as awareness promotions via mobile vans across 4 districts, and in the process, many villages were covered. The main challenge was to educate village people of the reasons and the way out of man-animal conflict. Changing the psyche of the villagers was a difficult task. In the beginning, the campaign faced caustic remarks about elephants and their hazards. বন দপ্তর থেকে গণ SMS করে হাতির গতিবিধি ও অবস্থান গ্রামবাসীদের জানানো হচ্ছে। But soon, the apprehensions changed into accommodative attitude of villagers. They came forward to rescue the tuskers. Patrolling was initiated in elephant corridors. Monitoring the movement of elephants, taking precautionary steps well in advance, etc., were part of the ground activities. Awareness activities on man-elephant conflict were formulated in large areas of West Midnapur and Bankura, while awareness activities on man-tiger conflict went on ground in the areas of South and North 24 Parganas. It is said, catch them young and help them learn. Bhoy Pyuna campaign, initiated by Wildlife Wing, Directorate of Forest, Government of West Bengal, reached schools and held educational camps on the awareness of man-animal conflict. School children got their first brush up on the necessity of coexistence. Children were enlightened with visual diagrams depicting the conflict and its solutions. Reaching out to kids was a major success. Along with the awareness campaign, few developmental projects in coordination with villagers were held. Involving panchayats and other village bodies was major part of the project. Joint Forest Management Committee members also had joined our effort JFS নিজস্ব ফান্ড এবং ফরেস্ট ফান্ড দুটো নিয়ে কাজ করেন। হ্যাঁ, তো আপনি এমন কিছু কি কাজ করেছেন বা কি করছেন এটা একটু জানাবেন। 2,58,000 টাকা চেক দিয়ে আমি রাস্তা, টিওল, তারপর টিওলে গোড়া বাঁধানো, ছেলেদের বল খেলা, 8 দলে ফুটবল খেলা করেছিলাম এবং এই নিজে যে দাঁড়িয়ে আছে এই জায়গাটা, এই রাস্তাটা আমি তৈরি করেছিলাম 170 ফুট। As a part of in the extreme southern districts of West Bengal, the big cats are a huge trouble to mankind, causing panic. Nylon net fencing was introduced in the villages of North and South 24 Parganas districts to keep
big cats in আগে abeyance. দেখতাম প্রচুর বাঘের একটা উপদ্রব, বাঘ লোকালে চলে আসতো এবং একটা ভীতির সঞ্চয় হতো। সেই ভীতি থেকে নিয়ে মানুষ রাত্রে ঘুমাতে পারতো না, এই চিৎকার চেঁচামেচি নানা রকমের বিভিন্ন সন্ত্রাসের মধ্যে তো থাকতো। তারপরে দেখা গেল যে সরকারি ফরেস্টগতভাবে একটা উদ্যোগ নিয়ে সেখানে প্রথমে ওই বেড়া দেওয়া হলো, ছিটের কড়া দিয়ে। আমরা আপাতত যেটা দেখেছি লাইল্যান্ড ফেন্সিংটা সত্যি দারুণভাবে আমাদের কাজ দিয়েছে। The villages were included in this project for weaving and erecting fences. This project also helped them earn under various rural গতবারে schemes. আমাদের ফার্স্টার থেকে যে মৎস্য চাষের জন্য বা মাছ চাষের জন্য কিছু আর্থিক সহায়তা করেছিল। এবার সেটা আমরা দুটো গ্রুপ থেকে করেছিলাম একত্রভাবে, কিছুটা সহযোগিতাও পেয়েছিলাম। Places like Kakmadi, situated at the remote areas of South Bengal, lacked the facility of permanent camp for its hostile and uninhabitable terrain. And so, Wildlife Wing constructed floating camps to monitor remote areas, effectively covering vast areas through water bodies. কাকমারি ক্যাম্পে বোর্ডম্যান হিসেবে কর্মরত থাকি। যতটুকু 5.5 কিলো 6 কিলোমিটার ফেন্সিং আছে সেগুলো সব দেখি, যতটা পারি ততটা দেখি। Erecting fences was just the beginning of a mammoth fencing job. Monitoring and patrolling is as necessary as maintaining these fences. আমরা যখন রাস্তাতে পাশাপাশি চলছি দেখছি যে কোথাও একটা ডিসপুট হয়ে আছে, আমরা সাথে সাথে ইনফর্ম করে দিই যে এই জায়গাটাতে একটু ডিসপুট আছে, এবং আপনি নিজেরাও মাঝে মাঝে ঠিক করে দেন, তাই তো? এলাকার মানুষ যখন এই প্রোটেকশনের মধ্যে আছে তাহলে সেটা যখন নষ্ট হয়ে যাবে, সবাইকে চেতনাটা আনা হচ্ছে যে আপনারা যদি এইটাকে কোনোভাবে উঠিয়ে রাখেন বা এটাকে নষ্ট করেন তাহলে তো আমাদেরই সবারই ক্ষতি। Non-biodegradable wastes, especially plastics, create hazards to animal lives. In South Bengal, abundance of aqualife has shown steep decrease in last few years. Constant use of non-biodegradable plastics by human beings is posing a threat to aqualife. Activities like cleansing of aqua bodies, cleansing parts of the aqua bodies, eradicating pollutants and other contaminating substances, etc., were done to create awareness. There is a saying in Bengali, "Bonnera bone sundor, shishura matrikrore," which translates to, just as mother's lap is beautified by a child, so is Mother Nature fulfilled in its wilderness. So, let's learn to coexist with a smile. An initiative by the Wildlife Wing, Directorate of Forest, Government of West Bengal.